Barkamu da saduwa da 'yan uwana musulmi a cikin wannan rana ta 27 ga watan Ramadana. A cikin wannan shiri namu mai taken rana mai kamata yau, wadda ta dace da 27 ga watan Ramadana. Abubuwa da suka faru a tarihi na irin wannan rana suna nan da yawa. Daga cikinsu akwai a shekara ta 1794 da Denmark da Sweden suka haɗe suka zama abu ɗaya, suka koma ƙasa ɗaya curariya dunkulaliya, wanda ƙasa ce ta Denmark ruwa ne, amma kuma aka yi ƙoƙarin janye ruwan, aka kora ruwa, aka je tsakiyar can bakin teku ɗin daga ciki aka yi katanga, sai aka dinga yashe ruwan ana watsa su baya har aka samar da ƙasa wadda aka zo ana gine-gine a kanta, ana kiwo, ana rayuwa a cikinta. Yanayin ƙasar da aka samu a wajen ita ce ƙasa wadda fi kowace taki, saboda ƙasa ce ta cikin kogi, ita ake ce ma histosoil. Histosoil kuma wani percentage ɗinta gaba ɗaya bai wuce kaso 3 a cikin 100 na ƙasar duniya baki ɗayanta ba, wanda a wannan ranar suka samar da wannan tsari ya zama cewa da Sweden ɗin da kuma Denmark ɗin sun zama ƙasa guda ɗaya, wanda kuma Denmark ta shahara da kiyo da madara da abubuwa na ci gaba na rayuwa ta ɗan adam. Sannan irin wannan rana ta 27 ga watan Ramadana a shekara ta 1964 aka samu girgizar ƙasa wanda kimanin ƙarfinta ya kai 8.4 a cikin ma'aunin da ake kirga girgizar ƙasa a garin Alaska, wanda ya ja sanadiyar mutuwar mutane 118, wanda an kirga wannan shi ma a matsayin babban girgizar ƙasa da aka gani a cikin tarihi. Sannan a cikin irin wannan rana a shekara ta 1933 Japan ta zama curariyar ƙasa ita ma mai zaman kanta, wanda ta fita daga cikin dukkanin abubuwan da ake tuhumata da shi na danniya da kuma al'amuran da ake ganta da shi wanda ba daidai ba. Ta zama ƙasa mai cin gashin kanta a lokacin da kuma aka samu wasu ƙasashen suna ƙoƙarin kuma su biyo bayanta a matsayin ƙasa da ta jagorance su. A irin wannan rana ta 27 ga watan Ramadana a shekara ta 1996 aka ayyana babban malamin na Muhammad Sayyid Tantawi a matsayin Sheikhul Azhar, wanda a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun yi magana akan kafa Jami'ul Azhar da kuma daula da jami'a da masallaci Al-Azhar wanda aka kafa a garin Misra. Sannan irin wannan rana dai ta 27 ga watan Ramadan aka samu 'yan ta'adda suka shiga cikin tsarin ta'addanci, wannan matasan da ake ce ma harakatu shababul mujahidin a Somalia suka je wani hotel da ake ce ma Makkatul Mukarrama, suka tada bom wanda ya dalilin mutuwar mutane kusan guda 20. A cikin wanda suka mutu har akwai ɗaya daga cikin embassy da aka turo na daular America ko kuma ƙasar America, shi ma jagoransu a cikin wannan hotel ɗin ya mutu a wannan rana ta 27 ga watan Ramadana. A irin wannan rana dai ta 27 ga watan Ramadan aka samu sarkin Makka Abdullah ibn Abdulaziz ya ayyana wazirinsa wanda ya kira shi da wazirin kasar waje mai kula da harkokin kasar waje, Naif ibn Abdulaziz Ali Saud, a matsayin na'ibinsa na biyu, kuma yana rike da wannan matsayin nasa na minista mai kula da harkokin waje. Sannan a irin wannan ranar dai ita Saudiya, wannan ya faru ne a ranar 27 ga watan Ramadan a shekara ta 2009. Hakanan kuma a Saudiya dai a shekara ta 2014 an samu ayyana Amir Muqrin bin Abdulaziz Ali Saud a matsayin wali ahad, bayan an samu mutuwar sarkin aka naɗa shi a matsayinsa na wali ahad, ma'ana yarima mai jiran gado a shekara ta 2014. Bayan mutuwar Abdullah aka naɗa shi a matsayin sarki, aka naɗa Salman a matsayin sarki, sai aka sa shi wannan waziri Muqrin bin Abdulaziz a matsayin wali ahad. Da wasu abubuwa da suka faru a irin wannan rana ta 27 ga watan Ramadana na samun abubuwa na tarihi da yawa, mace da kuma al'amura da yawa dai. Irin wannan rana ce aka samu Angola ta samu ita ma 'yancin kanta a 27 ga watan Ramadana. Lokaci na hararen mu ba za mu iya kawo dukkan abubuwan da suka samu ba, sai dai mu haɗu a ranar 28 ga watan Ramadan domin jin
irin wainar da ake toyawa ita ma a wannan rana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.